Okay. ശരി കാണാലോ. Sir. Okay. So one session here discuss about the causes of inflations and the factors affecting demand and supply, which means the causes which affects the demand and cause which affect the supply. അതിന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത്. So in this session we are discussing about consequences of inflation in economy, consequences and controlling measures, how we can control this inflation. സോ ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നേരത്തെ നിർത്തിയെടുക്കുന്നതും ബാക്കിയാണ് നമുക്കിനി എടുക്കാനുള്ളത്. റൈറ്റ്. So consequence of first we had discussed about uncertainty in investing. So it means I already explained that particular topic. That means if there is an equilibrium condition in an industry where all the uh, process and productions are happening as usual normal, there will be no debt account or there is no dispute over the workers and management system or between other industry. അല്ലേ, ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. But if there is an inflation, which means there is a decrease in supply over demand, there will be, as we discussed the the factors which are affecting the supply, we have discussed the lack of or decrease in the amount of factors of production, right? Fact, if there is a decrease in factors of production or if there is a inflation occurring due to our production, which means if price is increasing, there will be no selling, there will be no selling or there will be no marketing happening, and there will be no profit or the profit margin as they expected will be very much less. So when that particular occasion or particular effect or consequence happens, there will be a shortage in profit, which will be directed to a shortage in wages, salary, all other production activities will be shut down, or it will affect the all factors of production. So there occurs a uncertainty in industry with the process of inflation. That is the first point. And depreciation in money value, which means I explained money value equal to 1 by price. So when price increases, money value effectively decreases. So money value what I. Third one is discourage saving, for which we have stopped the discourage saving means if there is no inflation and the total market value for any product will be normal or a affordable price, a normal person which is securing a medium salary can save a particular amount monthly for his future needs, right? So when inflation occurs, when the price of the commodity goes on increasing, that saved amount or the person which is expecting to save a particular amount, he want to spend that particular amount to buy the commodities or to occupy some consume some fooding or all other commodities for giving a larger price, right? So for providing larger price, he want to take money that he was already uh, kept for savings, അല്ലേ? സേവിങ്സിന് വെച്ച പൈസ എടുത്തിട്ട് ചെലവാക്കിയിട്ട് ഈ ഇൻഫ്ലേഷനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും. So this inflation will discourage the savings amount. Okay. The next point is decrease in investment. Decrease in investment. So we know that in our economy, in our many companies, so many investment strategies are following, right? So many investment strategies are following. So when money value goes on decreasing, അല്ലെ, മണി വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പൈസയിലെത്തും നമ്മൾ വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ
there in social media. Trading facilities, trading softwares are now available. So we are investing some money in trading account or some business enterprises or industries for getting profit, right? So getting a large profit. So even we are ready to invest our money in so many industries. When inflation occurs, we know that the money value goes on decreasing due to these inflations. So a person or a citizen, he will escape or he will not ready. He will for a safer section. He will not ready or he shows a less interest in investment process during this inflations period, right? So therefore he will or people will invest in foreign currency like dollar. Right. So most it is more stable and safe, which means our foreign countries investment process or softwares are also available in our market, online market. So when we invest money in the foreign trading accounts, it will be saved as dollars or something the currencies from foreign sectors. So the money value for foreign sectors or foreign countries will not decrease. There is no inflations occurring in other countries. We are discussing inflations for our country only. So if there is no money value decreasing in other foreign country, they will people show interest in invest the money in foreign countries only. So decrease in investment occurs due to inflation in our country, right? So next point is bad effects on fixed income earners. Please note down. Next point for consequence of inflation is bad effect on fixed income earners. We know that if a businessman will not have a fixed income. He will get a low profit percentage in a month, or he get a huge profit in next month, or so many in business enterprises are there, or people which are doing business will get profit daily margin profit in the business world. So this inflation will not affect the particular persons because if inflation occurs or the price of the commodity increases, if he know that he cannot occupy this inflation or he cannot prevent this equation by our salary, he will work more. Like if a businessman, he can work more and to get more profit. പൈസ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ പണിയെടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കാം ഈ ബിസിനസ്മാൻ. If he doesn't know business, he will get a low earnings per month or per day. But a fixed income earners, അല്ല ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കാരൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ജോലി ഒരു മാസ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ ഹി ഹാവ് എ ഫിക്സഡ് സാലറി പെർ മന്ത്. If it is a 15,000, a 10,000 or 5,000, etc. If it is 1 lakh, anything, if any person having a fixed salary per month, he cannot plan anything to overcome this type of inflations occurring in our economy. So that it occurs, or inflation will occurs, it will give a bad effect on fixed income earners. The next one is social and political effects. So social means a particular society itself, citizens which occupy in the society. Inflation disrupts social life by favoring rich and black market. This inflation is very much useful for black market. അല്ലെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ് എ മോർ, they will not affect any type of conditions or any type of that discomfort during this inflation. The normal people having fixed salary will have a bad effect. So it affects social and political effects, which will create social effect means the society which included the poor people, average people, and rich people is also totally known as social. So it will affect socially for rich people also, but it will have a less effect on rich people. But the poor people will affect very badly due to this inflation. And also it is also occurring in the political effects also. അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ഒരു സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ another political parties or another political disputes may occur due to the opposite sections will resist the inflation. They will go for strike and anything can happen in our society.
So it will create some political effect and social effect also. The last one is effect on manufacturers. So inflation is very much harmful for trading. അല്ലേ? When price increase for commodities, traders or manufacturers will get only low profit. Because അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ വെച്ച് സാധനം കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he will spend അത്ര നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ശതമാനമാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? If 100 rupees are only for a single commodity, we can sell it for 10 to 20 rupees per day അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 100 into 20 എന്ന് കണക്കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ you will get a huge amount for 2000 something to കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുക 2000. But if inflation occurs and the price increases to 500 rupees, 100 to 500 rupees ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഒരു ദിവസം കച്ചവടമായി പോവുക. അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ അളവിൽ അത് സാധനം കച്ചവടമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി 100 rupees, സോറി 1000 rupees മാത്രമേ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പക്ഷേ ആൾക്കാരത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമായിരിക്കും. ആൾക്കാരത് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. So it will affect them very badly to manufacturers. So these are all of the consequences effects or consequence or effect of inflation occurring in our economy. Uncertainty in industry, depreciation in value of money, discourage savings, decrease in investment, bad effect on fixed income earners, social and political effects, effect on manufacturers, right? Then, what are the measurements for inflation? Measurement of inflation. It is not an important topic, but you want to know that what are the main measurement procedures for inflations. It will occur in two type of markets, that is wholesale market and consumer side. Wholesale side and consumer side. There are two types of approach in measuring inflation. First one is wholesale price index, WPI, then consumer price index, CPI. Okay. This WPI means that it is an index used to increase or measure the change in average price level of goods. So it is the measurement of inflation in it is an average measurement of inflation. It's not on, it is an average measurement of inflation. It is an average measurement occurring for all goods and services in a wholesale market. In a wholesale market. ഒരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാതരം കമ്മോഡിറ്റീസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് സർവീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ആവറേജ് ചേഞ്ച് ടോട്ടലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസാണ് ഈ WPI എന്ന ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആവറേജ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓൾ ഗുഡ്സ് സർവീസസ് ഇൻ എ ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ്. ബട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ average measurement of inflation. It is also an average measurement of inflation, but occurring for a specific goods and services. It's occurring for a specific goods and services. Is not for the all goods and services in industry, but this was occurring for a specific goods and services which a consumer, single consumer can buy. ഒരു സിംഗിൾ കൺസ്യൂമർ, ഒരു സിംഗിൾ സിറ്റിസൺ വാങ്ങുന്ന ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഓരോന്നിൻ്റെയും വേറെ വേറെ കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്മോഡിറ്റികളുടെ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡെക്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതെങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാമെന്നുള്ളത് എന്താണ്, what is means, what is the logic behind wholesale price index and what is the logic behind consumer price index. So wholesale price index is nothing but the measurement of influence of all goods and services in a wholesale market, right? So we can trace the whole wholesale price of any, we can trace the amount of wholesale price of any commodities at a particular time and in another time. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഗുഡ്സ് സർവീസസിന്റെ അതിന്റെ പ്രൈസ് ലെവൽസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം വി ക്യാൻ ഓൾസോ മെഷർ ദിസ്. And the increase in total price we can average, we can count that particular amount into an average and to find the average income or average increase of inflation. So average increase of price or average measurement of inflation in economy. And also the consumer price index refers to average measurement of price of a single commodity or a specific commodity. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് ഇൻഡെക്സ് we can refer as CPI, where every price of a single product can be measured or tracked by using a tracker initially and after some time, and you can know that if price is increasing or decreasing. We can measure the
inflation's amount or inflation measurement through consumer price index and wholesale price index. Right. The next one is the next term is control. Methods to control inflation. Methods to control inflation. What are the main measures we can adopt to control this inflation? So we can divide our measures, control measures of inflation into two types. First one is monetary measures and second one is fiscal measures. There are mainly three, that is monetary, fiscal and non-monetary measures എന്ന് പറയും. മൂന്നെണ്ണം പറയും. We can explain the measures into three. First one is monetary policies, second one is fiscal policies, and third one is non-monetary policies. ധനപരമായ മെഷേഴ്സ്, ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഗവൺമെന്റ് റൂളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ. തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അതേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ, നോൺ മോണിറ്ററി പോളിസീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് പൈസയുടെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നോൺ മോണിറ്ററി പോളിസീസ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മോണിറ്ററി പോളിസീസ്. So main cause of this type of inflations are the increase in demand over supply, right? Increase in demand over supply is the main cause of inflation. So we can control the particular inflations mainly by reducing the demand value by increasing the supply. By increasing the supply over a limit or over above the demand, we can control its inflation very easily. ഒരുപാട് കിട്ടാനുള്ള സാധനമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടമാനം കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ അതിന് വില കുറവായിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സപ്ലൈ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇല്ല വില കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, വില കുറവായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ് യു വാണ്ട് ടു നോ. Monetary policies. What are monetary policies? So monetary measures or monetary policies can be referred as the measures designed and implemented by the central bank of country. Measures designed and implemented by central bank of country. So monetary measures is the measures, it is including financial policies. Like financial policies ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് മോണിറ്ററി. മോണിറ്ററി സിമ്പിൾ മീൻസ് പൈസയുടെ ഇടപാടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മോണിറ്ററി എന്ന പേര് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ധനപരമായ ഇടപാടുകൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സ് can be implemented by the banks, central bank of our country. Central bank of our country. They are implemented and controlled by central bank of country. So monetary measures try to restrict the aggregate demand for goods and restrict the demand for goods and services in economy. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സപ്ലൈൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഡിമാൻഡ് അളവ് കൂടിപ്പോകുന്നതാണ് പ്രശ്നം. സോ ഈ പോളിസി കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ we can do or we can take measures to resist the particular demand over supply. സപ്ലൈയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മോണിറ്ററി മെഷേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർടേക്ക് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് എ കൺട്രി. Central bank of a country. So first point of monetary measures is bank rate policy. It's note down monetary measures control methods to control inflations. We can divide into three: monetary policies, fiscal policies, and non-monetary policies. Okay. So first one is monetary policies. We can divide monetary policies into three. That is bank rate policy, open market operation, and variable reserve ratio. So first one is bank rate policy. First one is bank rate policy. Bank rate policy means to control the inflation, the central bank increases the bank rate. It will increase the bank rate. Bank rate കൂട്ടും. പലിശയുടെ വ്യത്യാസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ ബാങ്കിനും ഓരോന്നായിരിക്കും. Bank rate policy first point is the monetary measures first point is bank rate policy, which means the central bank will increase the bank rate.
ടു എ ഹ്യൂജ് വാല്യൂ. ഇൻക്രീസ് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി മീൻസ് അതിന് പെട്ടെന്ന് റേറ്റും പലിശയും കൂട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? What is the results when increasing the bank rate policy? As smaller commercial banks or smaller private industries or smaller commercial industries cannot borrow money from any bank, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് അവർ ഈ പൈസ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്യാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പൈസയുടെ ഒഴുക്ക് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് അധികം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പൈസ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആർക്കും ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടും. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ബാങ്കുകൾ, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഈ അധികം ഈ പ്രൈസ് കൂട്ടേണ്ട രീതിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതോ പൈസ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാനുള്ള ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, അത് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഡിമാൻഡ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. So bank rate policy is to control inflation. The central bank increases the bank rate with the cost of borrowing of commercial banks from central bank. By increasing the bank rate by central bank, the cost of borrowing commercial banks from central bank, ചെറിയ ചെറിയ ബാങ്കുകളിൽ വലിയ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കുന്നത് തടയാൻ പറ്റും, അല്ലേ? ചെറിയ ചെറിയ ബാങ്കുകൾ വലിയ വലിയ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നാണ് പൈസ ബോറോ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് അവർ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്, സാധാരണക്കാർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് തുടങ്ങാൻ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത്. സോ അതിൽ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് കുറക്കുക എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന മണി എമൗണ്ട്, ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓർ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ്, സപ്ലൈ ഓഫ് മണി decreases due to this high bank rate policy. High bank rate, any commercial banks and any commercial institutions cannot borrow money from central bank or commercial bank due to high bank rate. So we can reduce the, it will reduce the money supply, the supply of money throughout the market or throughout the economy, and by controlling the inflations. പൈസ ഒഴുക്ക് മാക്സിമം കുറക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ തടയാൻ പറ്റും. വെരി വെരി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സർക്കുലേഷൻ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി റേറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചാൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ തടയാൻ പറ്റും, പൈസ ഒഴുക്ക് തടയാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ? എന്തായാലും പേര് നമുക്ക് മീൻ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം തരും. ഓപ്പണായിട്ട് ഈ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഉള്ള രീതി, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റ് വന്ന് ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയല്ല ഓഫ് മാർക്കറ്റ് വരുന്നത്. അതായത് ആർക്കും എപ്പോൾ ഒന്ന് കച്ചവടം നടത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഴയ പോളിസി അല്ല ഇവിടെയുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ബാങ്കിന്റെ കീഴിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രൽ ബാങ്കാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. The central bank will, during inflation period, the central bank will sells the bills and securities. അവരതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റികളും മറ്റേ ഈ ചെക്ക് ബുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലോക്കൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ this type of this conditions will affect നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണി സപ്ലൈ. അതായത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസയുടെ നിശ്ചയിച്ച് കൃത്യമായൊരു ബിൽസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം. ഈ തിരിച്ചുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം. സോ വെൻ ദർ ഈസ് എ ഇൻഫ്ലേഷൻ occurs, this centralized bank or central bank will openly leave this type of കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓപ്പൺ പുറത്തേക്കുള്ള പൈസ ഒഴുകുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അവർ? ദേ വിൽ കൺട്രോൾ the loan supplies or the borrowing supplies from commercial bank by adopting such bill and securities. ബില്ലും സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസ അതിന് കാര്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കണക്ക് കൃത്യമായി സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് പൈസ എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഈ പറഞ്ഞ കൃത്യമായ സെക്യൂരിറ്റികളും അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ഈ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള കാര്യവും
ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ റിട്ടേൺസ് തിരിച്ച് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്, what happens to commercial bank is that the borrowing or loan which are provided by commercial bank to സാധാരണ ഈ പുത്തൂരുവ ചെറിയ പേഴ്സണൽ ലോണൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചില സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ഇപ്പറയുന്ന പൈസ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം കുറയും. അവർ ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസ മാക്സിമം കുറക്കാൻ നോക്കും. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലുകൾ ആയിരിക്കും ഫയൽ ചെയ്യണം, തിരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് open market operations which is followed by the commercial bank will reduces due to this type of restrictions by central bank. The restrictions they are following are they are providing bills and securities for the debit or debt. കൊടുക്കുന്ന പൈസ കണക്കായിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായ സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഫയൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് കണക്കും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള പൈസ മാത്രമേ ഇവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ by which they can resist the circulation of money through the economy and market by reducing the inflation കുറക്കാൻ പറ്റും. And next one is variable reserve ratio. Variable reserve ratio means, I will explain once I will read and I will explain. The commercial bank have to keep certain percentage of the deposit in central bank in the form of cash reserve. So during inflation, the central bank will increase this cash reserve ratio, reducing the lending capacity of banks, which means every bank which is borrowing money or lending money from central bank, they want to keep a certain percentage of the deposit with the central bank in the form of cash reserve. ഒരു അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന പൈസന് കൃത്യമായ റിസർവ് പൈസ അവർ ആദ്യമേ അവിടെ കൂട്ടി വെക്കണം. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ പൈസയും റിസർവ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന, എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൈസ ഒരു പ്രത്യേക റിസർവ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. സോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പൈസയാണ് ഇവർ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആർ യൂസിങ് ഫോർ ഗിവിംഗ് ലെൻഡിങ് ലോൺസ് ആൻഡ് സം ബോറോയിങ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളൊരു പൈസ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇത്ര ചിലവാക്കാം, ഇത്ര റിസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദിസ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ, which means the bank has to reserve more amount than they had done previously. So കുറേ പറഞ്ഞ പൈസ ഇവർക്ക് റിസർവ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും. സോ എല്ലാ പൈസയും ഇവർക്കത് ഇങ്ങനെ ഈ ലോണിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചിലവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ ബാങ്കുകാർ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ പൈസ സർക്കുലേഷൻ വല്ലാതെ കൂട്ടുന്നത്. സോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പൈസ തടയാന്നുള്ളതാണ് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി, വിച്ച് മീൻസ് ദേ വാണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബാങ്ക് റേറ്റ് ടു എ ഹ്യൂജ് റേറ്റ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ടു ബോറോ മണി. ഇത്ര വലിയ പലിശ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് പൈസ സർക്കുലേഷൻ കുറക്കാം. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓപ്പൺ മാർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ, വേർ പറയുന്ന ചില ബില്ലുകളും ഈ നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര വലിയ പൈസ എടുക്കുന്നതിന് കണക്കായ സെക്യൂരിറ്റി ബില്ലും ഒക്കെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ മണി സർക്കുലേഷൻ ബിൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി ഇൻഫ്ലേഷൻ. തേർഡ് വൺ ഈസ് വേരിയബിൾ റിസർവ് റേഷ്യോ, വേർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മണി which is lending from central bank want to keep or want to show as a reserve money ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും. So the central bank will increase this reserve money value or reserve ratio to an extent by increasing the variable reserve ratio. The commercial bank can borrow or lend money to a lower value, which means they want to show more amount in reserve. സോ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി സർക്കുലേഷൻ ഓഫ് മണി ത്രൂ മാർക്കറ്റ്. യു ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി circulation of huge circulation of money in market. It is the monetary measures adopted by bank ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, the next one is fiscal measures. Monetary measures, fiscal measures and non-monetary measures are the three measures. Fiscal measures means fiscal measures are highly effective for controlling government expenditure. ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റ് ടു കൺട്രോൾ ദി ഗവൺമെന്റ് മെഷേഴ്സ്. ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ലെവൽ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ്, യു ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ദീസ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് ആസ്
reduction in unnecessary expenditure, increase in taxes, public debt, and increase in savings. These are the measures adopted, fiscal measures adopted by government or government occupied at government level. സർക്കാരായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, സർക്കാർ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലാണ് ഫിസിക്കൽ മെഷേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ unnecessary expenditure. So the government should reduce the unnecessary expenditure on non-development activities in order to control inflation. So many non-development activities are performing in our country. ഞാൻ ആനുവലി ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂടാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അൺനെസറി കാര്യങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പൈസ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനാവശ്യമായി ചെലവാക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ വലിയ കോടികളൊക്കെ വകയിരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം മണി ഫ്ലോ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മാക്സിമം government want to control the unnecessary expenditure on non-development activities ഒക്കെ കുറച്ച് മാക്സിമം പൈസ the outflow of the money, government want to control the outflow of money in the market by controlling the non-development activities up to an extent, or by reducing the unnecessary expenditure in the environment or society or economy. Second one is increase in taxes. Increase in taxes, which means when tax നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മണി ബാങ്ക് റേറ്റ് പോളിസി കൂടുന്നില്ലേ, ബാങ്ക് റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന സെയിം എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ ടാക്സ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ടാക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? The rates of personal, corporative and commodity taxes should be raised and even new taxes should be levied. പുതിയ ടാക്സ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് കൂട്ടാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? ഈ മണി ഫ്ലോ കുറേ കുറയും. എന്ത് കാര്യവും ചെയ്താലും അതിന് വലിയൊരു ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the commercial industries or commercial private enterprises will resist the ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഓവർഫ്ലോ, പൈസയുടെ ഓവർഫ്ലോ കുറക്കും മാക്സിമം. എന്ത് പൈസേൻ്റെ ബാക്കിൽ കാര്യം ചെയ്താലും അത് വലിയൊരു ടാക്സ് അടക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ they will resist the outflow of the money from our nation to an extent. So but there is an adverse or opposite condition where this increase in taxes എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, will not affect or want to be controlled. അല്ലെ, നീ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം കൂടാനും പാടില്ല. കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോഴ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. സോ അതിനൊന്നും തടയാൻ പാടില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും സോ ഗുഡ്സും സർവീസസിന്റെ സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസ് ആർ ദർ. സോ നോർമലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണം. എവരി ഇൻ എക്കണോമി എവരി സിറ്റിസൺസ് വാണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വേർ മീ കൺട്രോൾ, അതൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കണം. ഈ ടാക്സ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് തടയാമെന്ന് മാത്രം കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സ് കൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക് ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ഐ വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് അവർ. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാനുണ്ട്. കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് സമയം ഏകദേശം ഒന്നുള്ളതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ.